I called myself an ideator. এই রে interdisciplinary artistটা খায় না মাথায় দেয়। ট্রেন্ডস তুমি সেট করেছো। বাট হ্যাঁ রে, আমি ডিকশন ক্লাসেস নিলে বড় লোক হয়ে যেতাম। কর্ণ নাম যার অধিরথ সুত পুত্র। তুমি ওই দিক থেকে ইউ স্টার্টেড দ্য ট্রেন্ড। People didn't know that one could do Rabindranath in someplace else. I did that, Rohit. জানো না হবে দিতে আপনায়। You are a brand now. ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আমাকে বেশি টাকা দিতে পারে না। And I'm not a talker, I'm a doer. The kind of bullying I faced in this radio station is not even funny. Discrimination কি করে প্র্যাকটিস করতে হয়, এটা একটা পীঠস্থান। You have inspired human beings. You have inspired myself. তাহলে হয়তো I've created a new language. তাহলে হয়তো আমি একটা নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করেছি, আর এটা কালকে ঠোঙা হয়ে যাবে। আচ্ছা শোনো, এই যে স্টেজে উঠে যখন তুমি গান গাও তখন ভয় করে তোমার? সুজয় প্রসাদ চ্যাটার্জি, হোয়াট আ ম্যান। সুজয় দা যখন কথা বলে ইউ জাস্ট গেট মেসমেরাইজ। আজকের এপিসোডটায় আপনারাও ঠিক সেটাই এক্সপিরিয়েন্স করতে চলেছেন। আমি ভুলে গেছিলাম যে আমি পডকাস্টের হোস্ট। আমি নিজে মুগ্ধ হয়ে সুজয়দার কথা শুনে যাচ্ছিলাম। ওয়েন হি স্পিক্স ইউ লিসেন। সুজয়দা ইজ রিয়েল, র অ্যান্ড আনফিল্টার্ড। আপনারা এপিসোডটা দেখা শুরু করুন, আপনারাও বুঝতে পারবেন আমি কি বলছি এক্স্যাক্টলি। সো লেটস লিসেন, লার্ন অ্যান্ড লিভ। Sujoy da, welcome to the Room of Tales. Thank you. Thank you so much for coming. You're most welcome, and I'm glad that such an interesting name, the Room of Tales. It almost sounds like fairy tales, but life is not fairy tales. তো ওইখান আমার কনসেপ্টটা ওটাই যে লোকজনদের ডেকে ওনাদের টেলস বলা, যেটা মাইট ইন্সপায়ার আ লট অফ পিপল অ্যান্ড স্টোরিজ অ্যাবাউট দেম। হ্যাঁ, সেটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একটা জার্নি থাকে, একটা পাথ থাকে যেটা আমরা চুজ করি, একটা পথ থাকে, which I don't think we are always very sure about the path when we begin. It kind of meanders. It's like almost like divergent rivers, they take many courses, many paths, and there is a continuous ebb and flow of and an onmosh of these paths. So অনেক বছর বয়স এসে বোঝা যায় আসলে কোন পাথটা নিয়েছিলাম বা কোন পাথটা ফলো করছি। সো that's how it is. So is there anything specific that you want to know in the beginning, and then I can so starting from the beginning, you are an interdisciplinary artist. That's right. So for the audience, যদি তুমি বলো interdisciplinary artist মানেটা কি actually? So when it's not very easy to sum it up in like a sentence, but yes, I'll try and do that. So interdisciplinary artist is somebody who blends in different forms of art to create a new language of arts. Satyajit Ray, Rabindranath, they were all interdisciplinary artists. Of course, I mean, I'm not of that caliber. What I'm trying to say is when I started my own path of arts, when I started following my own pursuits, I was sure that I would not like to just concentrate on one element. And I saw art as a holistic medium. First and foremost, the concept of space was, I shouldn't use the verb was, had to be broken. So 2003, when I started out, I didn't want to work in proscenium because I believed your generation would never come and watch my show at a place like Ravindra Sadan or a Moncho in particular. I had no aversion to proscenium, but I wanted to create my own audience. So films, television, theatre always had their own audience. I had to create my own audience. And I did blend in different forms of arts to do that. In the beginning, it was
mostly vocal voice. অনেক বছর পর ইনস্টাগ্রামে একজন আমাকে লিখেছিলেন this you possibly somebody from Bangalore that you possibly do not realize that you're a very important voice in arts. I didn't know that I was a voice, but I knew that what he possibly meant was I don't mince my words. I just say what I have to say. And being very honest and committed to what I started on as, I haven't left audio or voice as an art form. But I always thought that can sculpture and poetry walk hand in hand? Can a canvas and a short story reading go hand in hand? So if I'm embalming music with poetry, there has to be a reason. There had to be a logic. মানে আমি এখন অনেককেই দেখি যারা মঞ্চে বসে পাঠ করে এবং একজন গান করে, which is great, which could be a great academic exercise that, you know, I've chosen readings in accordance with the songs. That's fantastic. But where is the confluence? মানে আমি যে তোমার সঙ্গে বসে কথা বলছি, আমাদের কথাগুলো আলাদা হতে পারে, প্যারালাল হতে পারে, কিন্তু কোথাও গিয়ে এটা মিশে যাবে। সেই মিশে যাবার জায়গাটা যদি আমি দেখতে পাই, তাহলে হয়তো আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে হয়তো আমি একটা নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করেছি। ভাষাও নয়, আ সাব ল্যাঙ্গুয়েজ, পরিভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছি। কলকাতায় এত বছর কাজ করার পর এখন যখন বাইরে আমি কাজ করতে যাই, বিদেশে বা দেশের অন্য শহরে, আমি একটা অদ্ভুত রেকগনিশন পাই যা আমি আমার শহরে অনেক দেরিতে পেয়েছি। যখন আমি কাজ শুরু করেছিলাম, লোকে ভাবতো এই রে ইন্টারডিসিপ্লিনারি আর্টিস্টটা খায় না, মাথায় দেয়। They weren't sure, I understand. I called myself an ideator. And my visiting card read ideator because I wasn't working anywhere. I was working for myself. For many years, media wrote ideator Sujoy Prosad Chatterjee. So the journey has been primarily from being an ideator to an interdisciplinary artist. সুজয় দা, তুমি ইকো নিয়ে পড়েছিলে, বাট ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড টু স্টাডি ইংলিশ লিটারেচার। হ্যাঁ, কারণ তখন তো আমাদের গুগল টুগল ছিল না, মা বাবাদের কথা শুনতে হতো আর কি। উই হ্যাড নো আদার অপশন। সো মাই ফাদার কাইন্ড অফ ওয়াজ ভেরি পেট্রিয়ার্কাল। তো বাবা একদিন, আর আমি তো খুব খারাপ রেজাল্ট করেছিলাম হায়ার সেকেন্ডারিতে। আই গট আ সেকেন্ড ডিভিশন, উইচ ওয়াজ আ কাইন্ড অফ স্টিগমা টু দ্য ফ্যামিলি, নট টু মি। আই ওয়াজ ওকে, যা পেয়েছি। তো they were all very worried যে আমি ওই এ লিস্টের কলেজগুলোতে যেতে পারবো না। তখন তো সব ইউনিভার্সিটি হয়নি, তখন তো কলেজ ছিল, সবই তো একটা বোর্ডের আন্ডারে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। এখন কত নম্বর পায় রে লোকজন, আমরা এত নম্বরও পেতাম না। হ্যাঁ, আমরা কিরকম কম নম্বর পেতাম, সেটা নিয়ে ভাবতাম যে বাবা কত নম্বর পেয়েছি, দিয়েছি 60% দিয়েছে, 60% ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 80%। তো যাই হোক, সো আমি খারাপ রেজাল্ট করেছিলাম, মানে ওদের স্ট্যান্ডার্ডে খারাপ, দ্যাট ইজ ভেরি রিলেটিভ। সো তখন তো ফায়েস্টি ছিলাম না, তখন তো ভীষণ কথাবার্তা শুনতাম, কেউ নম্র ভদ্র ছিলাম। যত বড় হয়েছি অভদ্র হয়েছি। কিন্তু বাবা বললো যে তুমি তো, আমি বললাম যে আমি ইংরেজি, আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু পারসিউ লিটারেচার অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু ইদার টিচ অর বি আ জার্নালিস্ট, দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু ডু। ক্লাস 9-10 ভাবতাম ডাক্তার হব, কিন্তু যে দেখলাম সায়েন্সে ম্যাথস পড়তে হবে, ব্যাস আমি আর নেই ডাক্তার হওয়ার জন্য ম্যাথসটা পড়তে পারছি না। খুব ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হওয়ার আমার। তো আমি ইকোস্ট্যাটস ম্যাথস পড়েছিলাম 11-12-এ। তো ওই ন্যাচারাল প্রোগ্রেশনে ইকোনমিক্স অনার্স পড়লাম, তারপর ম্যানেজমেন্ট করলাম দিল্লি থেকে। বাট অন আ ডিফারেন্ট নোট, Rohit, possibly your generation would appreciate this. I'm grateful to my father for imposing that decision on me
so many years back because I feel very equipped as an artist because I have management acumen, which most artists in my generation never had. I knew how to position myself. I knew how to position my art form. I knew how to market my art form. I still market myself relatively well, a little better than others. A lot of people ask me that, you know, মানে আমরা বাংলা ভাষায় যেভাবে একটু মার্কেটিং করতে হবে, শব্দটা মার্কেটিং নয়, শব্দটা মার্কেটিং, যাই হোক সেটা অন্য কথা। বাট হ্যাঁ রে, আমি ডিকশন ক্লাসেস নিলে বড় লোক হয়ে যেতাম। বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ yeah, so I thought that, you know, I had to carve out my own path. কিন্তু আমি তো বেশ কয়েক বছর চাকরিও করেছি, so this corporate and the artistic roles were always in conflict. There's no doubt about that. মানে সেটা আমার নিজস্ব লড়াই। My employers were not unkind. In fact, there's a small little incident that I want to share. I was working for Club Mahindra. আচ্ছা। And the timeshare market had already been screwed up by then. খারাপ কথা বললাম. So, but that's okay. I remember I used to go to people's houses to sell timeshare holidays, and not all of them very friendly. They were not all of them were friendly because somebody had lost money on timeshare, somebody had not revived their membership. এই সব কিছুর মাঝখানে, you know, I'm not somebody who has who always had a spare epidermal layer. And as you grow in Calcutta, you know that you have to have a spare layer so that everything doesn't pass through. So I remember when I converted a lot of clients, my immediate boss in Calcutta, my sales head, said that, do you want to do I heard that you're doing a show this weekend in a cafe. And those were the days I did a lot of programs in cafes, bookstores, art galleries. এখন তো সবাই করে, এখন তো কেউ করতে জানতোই না। তুমি ওই দিক থেকে you started the trend. People didn't know that one could do Rabindranath in someplace else. I did that, Rohit. And I could see all the young yuppies around me having beer and dancing to Jodi Tor Dak Shune Kyo Na Ashe Tobe Ekla Cholo Re. There's nothing wrong in having beer and listening to Rabindranath Gan and dancing. Absolutely. I don't think there's anything wrong about Absolutely. that. And I'm not a typical Puritan. When Rabindranath Tagore is not Thakur for me. He's a very handsome man who I would have surely dated if he was alive. So, yeah. A very passionate affair I would have had. So yeah, so I worked very hard. So this, I remember Club Mahindra said that, okay, so what we will do is we will do some database generation in your show and we'll give you some money as a sponsorship. So my employer sponsored one of my shows in a cafe. Wow. I was like, I realize now that this man had a vision because he got 3 clients from there. So you see, this worked for us. When I started working in radio, I was in the launch team of Big 92.7 FM radio in Kolkata. I created new instances of celebrity management and public relations there. I had to go through a lot of shit there. I went through, bullying, the kind of bullying I faced in this radio station is not even funny. I was constantly challenged on my gender norms, on my orientation, on my acumen, on my intellect, on my education, that I gradually realized, yes, I'm a threat to a lot of people. Not because of my orientation, it is because of my disposition as a human being. Because I carry a lot of confidence in whatever I do. Absolutely. If I'm a chat show host like you, I better know my stuff before I sit there
and ask my guest, hey, what's up? But if I don't know my shit, then I hibernate, I learn my shit and come back and floor the world. That's what my strategy has been, mostly. And I'm not a talker, I'm a doer. I proved that time and again. So even when I was working in the corporate sector, I was still doing my events in the weekend. And আমার মনে আছে আমি যখন বিগ 92.7 FM রেডিওতে কাজ করলাম, I got Shravanti Majumdar to direct a radio play for a private FM station. এখন তো মির্চি কত কিছু করে, তখন তো মির্চিতে সব ছিলই না. So Big 92.7 FM was a category breaker in a lot of things. And I pat my back for that I gave them a lot of good ideas. Of course, there was a team, but nobody talks about the individual. Everybody talks about the team. That's like a little sham, and it's almost like a video game that people play, not virtually, really. Yeah. So, yeah, I mean, you tend to undermine the real groundbreaker. And I knew I was breaking grounds and boundaries too. So it was fun. তো তোমার কেন মনে হয় ক্রেডিটটা তোমায় দিত না? না দিত না, মানে এটা না একটা মানসিকতা, এটা এখনো আছে everywhere in the corporate sector, even in the West. ওসব মনে হয় প্রচন্ড রেকগনিশন, এমপ্লয়ি হচ্ছে, কাস্টমার ডিলাইট হচ্ছে, এই হচ্ছে সেই হচ্ছে, এইসব নাকামোর থাকবেই. আমি নাকামোই বললাম. কাউকে সত্যিকারের কে রিওয়ার্ড করা, অ্যাওয়ার্ড নয়, রিওয়ার্ড করা, তার জন্য অনেক সাহসের প্রয়োজন. আমাকে অনেকে বলেছে যে সুজয়, ইউ রিয়েলি নো হাউ টু অ্যাপ্রিশিয়েট পিপল. দ্যাট কেম অর্গ্যানিকলি টু মি. বেয়ার মিনিমাম ওটা, দ্যাটস আ বেয়ার মিনিমাম. মানে ওটা তো করবই. কেউ ভালো কাজ করলে রোহিত, তাকে তো বলবো খুব ভালো কাজ করেছো, তোমাকে আরো ভালো কাজ করতে হবে. That's possibly why I became a voice for a generation. Absolutely. আমি যখন থাকবো না, তখন অন্তত এই কথাটা লোকে বলবে. আমি কি আর্ট সৃষ্টি করলাম, গ্রেট, ভালো কথা. কিন্তু হ্যাঁ, একটা প্রজন্মের প্রতিভু হতে গেলে একটা স্বর লাগে, শুধু কণ্ঠস্বর নয়, একটা স্বর লাগে. সেই স্বরটা আমার আছে. আর যেটুকু নাকামো আছে সেটা জর্জ ক্লুনির জন্য, আর কারোর জন্য নয়. That's it. I hope I've answered your question. Yeah. So আমার একটা জাস্ট আমি একটু যদি ব্যাক ট্র্যাক করি, যখন তুমি কর্পোরেটে কাজ করছিলে, তুমি তখন প্যারালালি কাজ করতাম, আজও কাজ করছি একটু আধটু. হ্যাঁ. সো 2008-এ তুমি কর্পোরেটটা ছেড়ে দিয়েছিলে. হ্যাঁ, I resigned from JWT IPAN. সেটা ছেড়ে দেওয়ার কারণটা কিন্তু শুধুমাত্র কর্পোরেটে কাজ করবো না ছিল না, বিকজ I had a very serious breakup with a guy, and I lost all direction in life. There was no therapist around me, there was no counselor around me. I didn't quite have the courage to go and tell my mom about it. And I was dumped on an email. Yeah, so I didn't know what to do, because I didn't know how to trace the person, so there was no closure. And I survived that for a long time. A long time. So you had that battle. Personal. You had that battle. I had that battle and this battle too. And this battle too. Yes. তো প্যারালালি তোমার দুটো ব্যাটল, সেখানে একটায় you don't have any closure, কি করে পাবে তুমি সেটা জানো না, and then there's this art form, professional যে, তো সেখানে how did you go ahead? মানে আসলে কি এখন ব্যাকট্র্যাক করলে দেখতে পাই একটা জিনিস, সেটা খুব মজার. সেটা হচ্ছে যে এই যে আমার সেটব্যাকটা হলো ব্যক্তিগতভাবে, I think that was a huge catalyst in my artistic growth.
I don't think anything could have pushed me. দেখ আমি তো একটা চাকরি করতাম, খুব কমফোর্টেবল একটা জব, বিজনেস হেড ছিলাম আইপ্যানের, অ্যাজ গুড এজ ইট গেটস, টাকা, পার্কস, অ্যালাউয়েন্সেস সব ছিল। যে টাকাটা আমি কর্পোরেটে রোজগার করেছি, আমি সেই টাকাটা কিন্তু এখনও রোজগার করি না। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আমাকে সেই টাকা দিতে পারে না। আমার মল্ট, যে ব্র্যান্ডের মল্টটা আমি খাই, সেটা রোজগার করার জন্য কিন্তু আমাকে অন্য কাজ করতে হয়, কনসালটেন্সি করতে হয়, পড়াতে হয়। সো যুদ্ধটা the battle was possibly two-dimensional, but it brought about a change in my outlook, and I thought I was looking at life 360 degree now. I was looking at life 360 degree because আমার blinkers গুলো সরে গেল, because my life was about this person, nothing else. And he was possibly the only person in my life যার জন্য আমি একটা সোলো পিস লিখেছিলাম অনেক পরে, and that, I mean, he can ask for royalty if he wants to, because he was the deal breaker, and yet he sealed a very important deal for me. আমি একটা পিস লিখেছিলাম রাজকুমারের চিঠি বলে, ইটস ভেরি পপুলার পিস ইন মাই সোলোস। মানে আমি তো ভাবতেই পারি না, এখন আমি খুব নৈর্ব্যক্তিকভাবে ওটা পড়ি, ইন দ্য সেন্স আই এম ভেরি ইনডিফারেন্ট when I read that. ইনডিফারেন্ট অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, নট অ্যাজ এন আর্টিস্ট। আমাকে সুন্দর করে পড়তে হবে। আগে তো ওটা পড়ে আমি গ্রিন রুমের দরজাটা গিয়ে বন্ধ করে হাওয়া করে কাঁদতাম, সেটা তো আমাকে এখন আর করতে হয় না। এখন আমি ওটা পড়ি কারণ আমার দর্শক শ্রোতা চায় বলে। দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মি, more important than the deal breaker. But yes, he taught me a lot of things. He taught me how to deal with closure, apart from making me listen to ABBA and The Doors. He was a guitarist as well, apart from being in the corporate. He lived in Pune. I lived in Kolkata. We met on a blog. And ওর মতো করে কেউ আমাকে ভালোবাসতেও আর পারেনি। তাই that was tricky then. এখন আমার মানে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, if you meet him after all these years, what would happen? I said, I would possibly say, hello, I hope you're well. Are you doing some music, or are you working your ass off? That's the only question that I would have. I don't look back to my life anymore, Rohit. I'll stop doing that. That doesn't help. Personal, professional, both. I've had good times with my corporate life as well. I mean, all my corporate wherever I worked, there were conflicts, but there were rewards too. I mean, rewards doesn't mean just perks and allowances. অনেক পথপ্রদর্শক আমি জীবনে পেয়েছি, my teachers, my bosses. And I'm very, very grateful as a person. I think I'm very proud of that I hold a lot of gratitude, apart from kindness and humanity. একজন কৃতজ্ঞ মানুষ না হলে ভালো শিল্পী হওয়া যায় না। You better be grateful to life and all its elements in different forms to imbibe what you must in your art form. তোমাকে যদি ওইখানে বসে আমাকে প্রশ্ন করতে হয়, তাহলে তোমাকেও তোমার যুদ্ধটা লড়তে হয়েছে, তাই তুমি আমাকে আমার যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারো। তুমি অর্জন করেছো সেই অধিকার আমাকে প্রশ্ন করার। তুমি যদি সেই যুদ্ধটা না করো, তাহলে তুমি আমার যুদ্ধের সম্পর্কে প্রশ্ন করার জায়গাতেই নেই, কারণ তুমি তো বুঝতেই পারবে না, আর পুরো ব্যাপারটাই ভীষণ সুপারফিশিয়াল হয়ে যাবে।
That's what I feel. I'm anything but superficial. I'm not. I'm very real as a person, which is possibly a little detrimental in my career because you're expected to be diplomatic. সেটাই the sad reality of today's Yeah, but world. I'm not diplomatic at all. I expose my wounds as I expose my scars, I expose my achievements, I expose my happiness. Yeah, I do all of that. And you know what? This entire cycle of working in the corporate sector vis-a-vis working in the field of arts, এই সবটা আমাকে আজকে তৈরি করেছে। এবং অবশ্যই which brings me to a very important part of my life is my mother. আমার মা is possibly the only real person that I've seen in my family. মানে ওই রকম একটা guts. It's such a stark sense of humor. And my mom was like this, that so if I তখন তো ছোটো ছিলাম, হয়তো খবরের কাগজে ছবি বেরিয়েছে, লেখা বেরিয়েছে, দেখো দেখো আমার ছবি বেরিয়েছে খবরের কাগজে, কি ভালো না, কি ভালো লিখেছে, স্ট্রেট আমাদেরকে তাকিয়ে বলতো যে তোমার তো খাওয়া হয়নি, তুমি খেয়ে নাও, আর এটা কালকে ঠোঙা হয়ে যাবে। So that's who she was. Wasn't she happy? Wasn't she proud? She was. But she didn't let that in me. আমি ছবি সব বললো হয় ভাটের কথা, রাগ হতো, দুঃখ হতো, বাট এখন তো নেই, তাই বুঝতে পারি যে কেন কথাগুলো বলতো। আজকে ঠোঙাটা যদি আমি না ভাবি, আমি তো কিরকম একটা মানে সারাক্ষণ ভাবতাম আমার ছবি বেরোচ্ছে কালকের, আমার ছবিটা কি বেরোলো, পেজরিতে কি আমায় দেখা গেল, এইসব আনসার্টেনটি তো আমার নেই। আমাদের অন্যান্য আর্টিস্টদের তো এটা থাকে, আমার ছবিটা বেরোলো না। I've gone past that. কলকাতা শহরে I'm the only man who directed and presented the Vagina Monologues in 2004. সেখানে ওই রকম একটা অ্যাচিভমেন্টের পরেও আমার খবরের কাগজে একটা জায়গায় নাম বেরোয়নি, আর খুব ইম্পর্টেন্ট খবরের কাগজে। কি এসে গেল? এই সেদিনও আমাকে একজন প্রশ্ন করছে ভেজাইনা মনোলগস নিয়ে, কারণ তারা জানে কলকাতা শহরকে আমি ওটা দিয়েছিলাম 2004-এ। তখন তো আমিও ছোট ছিলাম, রোহিত। বাট তোমার কোথাও খারাপ লাগে না? মানে ইউ হ্যাভ মেড, মানে ট্রেন্ডস তুমি সেট করেছো, তো সেখানে মানে মানে এখন দাঁড়িয়ে খারাপ লাগার তো কোনো জায়গাই নেই। এখন তো আমি মানে আই লুক ব্যাক উইথ আ লট অফ প্রাইড অ্যান্ড হ্যাপিনেস। আরে আমি যখন পৃথিবীতে থাকবো না, তখন কিছু একটা লেগেসি তো থাকবে। I'm not known by my parents' names. My mom was an actor. I could have wallowed in that fame. ও আমার মা তো উত্তম কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছে, করেনি তারপরে আর, which was her choice. But yes, one thing that I learned from her, and I still practice that, Rohit, and I think we should all practice that, is to know how and where and why to draw a line. Not just boundaries, where to say no. আমি খুব effortlessly no বলতে পারি. If I didn't like you at all, I would have said no to this podcast. I don't care whether you're my friend's son or some nephew or somebody's grandson. I care a flying fish about it. I have to like you as an individual if I have to do this. I mean, it also doesn't matter whether you're paying me or not paying me. Well, that's profession. And that negotiation is completely different because that's commerce, that's business. But here are two people talking. That's not a virtual reality, even if this is on YouTube. People are going to see two human beings talking to each other, not two robots. Right? So I better be real. Absolutely. Yeah. And when I look back at that journey, I said, I just probably say this to myself, oh fuck, you survived.
দিনের পর দিন আমি গিয়ে এয়ারপোর্টে বসে থাকতাম, ও যদি একবার আসে। আমি তো জানতাম না কোথায়, তো কোনো ক্লোজার ছিল না। Yeah. I didn't go to a therapist. I didn't go to a clinical psychologist. Went nowhere. I just went to the airport at 3 o'clock in the morning because I knew that there was still British Airways flight coming in, and ওই ফ্লাইটটাও আসতো যদি একবার আসে। আমার এক বান্ধবী গিয়ে আমাকে রাত্রিবেলা এয়ারপোর্ট থেকে গিয়ে নিয়ে এসেছিল, খুঁজতে খুঁজতে। I've tried to commit suicide twice. I have. And then I realized that those two times were different instances. It has nothing to do with this. But why do you commit suicide? It's because of rejection. Because of rejection. Some kind of rejection that has given you that kind of calm and peace to embrace death, not life. I looked at it otherwise. I still didn't go to a therapist. I went to a therapist only after Ma passed away. And I'm very grateful to her. Because নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জি আমার যে থেরাপিস্ট, আমি তার নাম নিয়ে বলছি, আমাকে তো একটা জিনিসও বলে যায়, আমি সেটাই সবসময় বিশ্বাস করি। She helped me to look beyond my grief. And a very important thing, that Mom's death and নীলাঞ্জনা helped me to imbibe. আমি ওটা এখন imbibe করে যাচ্ছি। Like you go to a shopping store, like a grocery or a store to buy perfumes or your stuff, you choose, right? So you need to choose your battles wisely. You're not supposed to fight all battles. That's a craft. That's a serious craft, my friend. I think I'm kind of mastering it. I don't fight all battles. আমি আমার চোখের জলটাকে খুব প্রেশাস মনে করি। সকলের জন্য ফেলতে নেই, সব ব্যাপারে ওয়েস্ট করতে নেই, মুভ আউট করে যেতে হয়, গিভ আপ নয়। মুভিং আউট ইজ নট গিভিং আপ। দিস নট মাই সিন। ইটস ফাইন। দিনের পর দিন বাংলা ছবিতে আমি চান্স পাই না, দিনের পর দিন। আমি কি বাজে অ্যাক্টর? পাই না, কি করবো এখন? মনে হয় ও আচ্ছা, ওকে, ও নিশ্চয়ই আন্ডার কেপেবল বা মোর কেপেবল কেউ একটা আছে। মানে আমি আমার কাজটা তো করবোই। I'll still go on raising my bar, you know. I'm talking about my bar in terms of my artistic excellence. But otherwise, life is a lot of fun. It could be a roller coaster, but when you're on a roller coaster, it gives you a high, right? And a low. It's like that. It sounds poetic, but trust me, those poetic liberties are created by you, not by a poet. আর কাজ থেকে অনেক ইন্সপিরেশন পাওয়া যায়, মানুষের কাছ থেকে অত ইন্সপিরেশন পাওয়া যায় না। সুজয়দা, এবার একটু তুমি, ইউর অ্যান আর্টিস্ট, এবার তুমি থিয়েটার করেছো, তুমি সিনেমা করেছো, ওটিটি করেছো, সিরিয়াল করেছি, হ্যাঁ, তো স্টেজ অ্যাঙ্কারিং করেছি, স্টেজ অ্যাঙ্কারিং, হ্যাঁ, রিডার, স্টোরি টেলার হিসেবে কাজ করি। অ্যাবসলিউটলি। তো সেইখানে আর্ট ফর্ম, এই যে ডিফারেন্ট আর্ট ফর্মস, সেটার টেকনিক্যালিটিস ডিফারেন্ট হয় নাকি? হ্যাঁ রে, টেকনিক্যালিটি তো ডিফারেন্ট হয়। মানে দেখ, আমি একটা কথা বলি, আমি এই যে এসপিসি ক্রাফট, যে আর্টস কালেকটিভটা আমার, আমি তো কোভিডের সময় কোনো রোজগার ছিল না, কি করবো জানতাম না। আমি তো আবার একদিন ভাবলাম, আচ্ছা আমি যেটা জানি, রিডিং, পাঠ করতে, এটা যদি শেখাই, আমি না আগে বিশ্বাস করতে এসব শেখানো যায় না। অ্যারোগেন্ট ছিলাম তো অনেক বেশি, কি শেখাবো আমি এগুলো? ইদার ইউ হ্যাভ ইট অর ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইট, এইসব ভাবতাম। তারপর জীবন শিখিয়ে দেয় যে জীবিকা অর্জনের জন্য তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। দেন আই স্টার্টেড টিচিং। আমি ওটার কথাটা একটু বলছি, বিকজ ওটা থেকেই টেকনিক্যালিটিতে আমি যাব। এই যে আমি শেখানো শুরু করলাম, and I saw that there's a
হিউজ ফ্লাক্স অফ পিপল হু আর ওয়েটিং টু লার্ন ফ্রম মি। হুম আমি যে শেখাতে পারি সেটাই এখনো আমি যেটা করি সেটা অ্যাকচুয়ালি তো শেখানো নয়, সেটা তো অভিজ্ঞতা শেয়ার করা। তুই আজকে একটা স্পট জানি, তোর ফুটবল খেলার তো একটা টেকনিক আছে, একটা ক্রাফট, হুম তুই স্কিলটা তো শিখিয়ে দিলি, তারপরে ফিনিশটা তো অন্য লোক ডেভেলপ করবে, হুম অ্যাবসলিউটলি তাই না? সো when I teach my students, the first, I mean, the prerequisite is that you don't be a clone of Sujoy Prosad Chatterjee. আমি গুরু শিষ্য এসব মানে খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি শ্রদ্ধা করেই বলছি, মানে প্লিজ যেন ভিউয়াররা আমাকে ভুল না বোঝে, হ্যাঁ, এই নিয়ে ট্রোলিং করলে মুশকিল আছে, কিন্তু গুরু শিষ্য পরম্পরা খুব ভালো জিনিস, কিন্তু আমি না শিষ্যতে বিশ্বাস করি না, হয়তো অনুগামীতে বিশ্বাস করি, একসঙ্গে পথটা চলবো। সো আমি যেভাবে ধর একটা পাঠ করি অন স্টেজ, অনেক লোক ধন্য ধন্য করে, অনেক লোক খিস্তি করে, সেটাই খুব স্বাভাবিক। Well, that's how life should be. I mean, everything is not going to be like, you're adorable. No, you're ugly. Yeah, that's fine. Yeah, I mean, so when I started teaching the art of words, the first thing that I taught them is to be indifferent to the words and gradually get into the skeleton, the bone and the flesh. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে তুমি যখন পাঠ করো সুজয় বা গল্প বলো, তখন স্পেসটা তোমার কোথায় ভেবে নিও। তুমি যদি তোমার মা রান্না করছেন কিচেনে, তুমি ড্রয়িং রুমে বসে আছো, সেখান থেকে বসে তুমি গল্পটা বলছো তোমার মাকে যিনি কিচেনে আছে, দুটো জিনিস, প্রজেকশন, আরেকটা হচ্ছে কোথাও গল্পটা তো শোনাতে হবে, মানে হৃদয়ে পৌঁছতে হবে যাতে মা রান্না করতে করতে ওটা শোনে। দ্যাটস আ চ্যালেঞ্জ। মানে আসলে চ্যালেঞ্জটা কি? অ্যাটেনশন স্প্যান। কত বড় কথা। লিভিং রুমে বসে তোমার মা কিচেনে রান্না করছে, তুমি লিভিং রুম থেকে তোমার মাকে গল্পটা বলছো, রান্নার ছ্যাঁকছোক আওয়াজ আছে, আর কোনো এনভায়রনমেন্টাল নয়েজ আছে কিনা আমরা জানি না, এডিটিং করার কোনো জায়গা নেই, তাই তো? তো এতগুলো বাধা পেরিয়ে তোমাকে তোমার কাজটাকে পৌঁছে দিতে হবে। আমি সেটা শেখাই, হাউ টু ট্রান্সেন্ড চ্যালেঞ্জেস। ব্যাকরণ অনেকেই শেখায়, আমার থেকে বেটার শেখায় রোহিত, অনেস্টলি। I don't teach grammar, I teach the art. I teach the importance of values. আমি তোর সামনে বলতেই পারি যে পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা সবিতার বন্দনায় আছি রত, কর্ণ নাম যার অধিরথ সুতপুত্র, রাধা গর্ভজাত সেই আমি, কহ মোরে তুমি কে গো মাতো। এই কথাগুলো তো কর্ণকুন্তী সংবাদ রবীন্দ্রনাথের যে লেখা, তার কর্ণর মুখের প্রথম কথা। এটা বলার তো 700 রকম টেকনিক হতে পারে। 1960-এর 1960s-এ যখন কেউ এটা পড়তো, সে একটা টেকনিকে পড়তো, আমরা সেটাকে অযথা ন্যাকামো বলতে পারি, সুর করে বলা বলতে পারি, বাট দ্যাট ওয়াজ হাউ ইট ওয়াজ ডান, দ্যাট ওয়াজ হোয়াট ওয়াজ দি অর্ডার অফ দ্য ডে। আজকে আমি যখন তোর সঙ্গে বসবো, তখন তো আমি 2024-এ বসে কর্ণকুন্তী সংবাদ পড়ছি, তখন আমি বলবো পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা সবিতার বন্দনায় আছি রত, কর্ণ নাম যার অধিরথ সুতপুত্র, রাধা গর্ভজাত সেই আমি, কহ মোরে তুমি কে গো মাতো। চেঞ্জেস। সো ফরম্যাটটা ভাঙতে হবে, ইম্পর্টেন্ট। আমার আবহ, আমার সাউন্ডস্কেপটা কি আমায় ভাবতে হবে,
এই যে জার্নিজের কথা তুই একদিন আড্ডা মারতে মারতে আমায় বলছিলি, এই যে লাইভ মিউজিকের সঙ্গে কবিতা বলা বা রিডিং করা বা স্টোরি টেলিং করা, এটা আমি সবসময় চেয়েছি। আমার রেকর্ডেড মিউজিক একটু আপত্তি আছে। অ্যাগেন আই এম ভেরি রিয়েল পার্সন। রেকর্ডিং ভালো, সুন্দর, কিন্তু ওটা তো রেকর্ডেড, ওটার সঙ্গে তো আমার রোম্যান্স করার উপায় নেই। আমি বলছি না আমি মিউজিশিয়ানের সঙ্গে রোম্যান্স করবো, আমি বলছি যে যেটা তোর ভালো দেখতে মিউজিশিয়ান হলে রোম্যান্স করাই যায়, অসুবিধা কি। কিন্তু শিবাশিসের সঙ্গে ঠিক রোম্যান্সটা হবে না। শিবাশিস আমার বন্ধু, প্লিজ, আর ভীষণ জ্বালায় আমাকে, যথেষ্ট জ্বালায়। সো সো ধর ও যখন একটা কর্ড দেয়, ধর সেই কর্ডের তো একটা স্কেল আছে, আমি তখন স্কেলটা নিয়ে ভাবি না। আমি তখন ভাবি যে আচ্ছা এটা তো একটা কোথাও একটা আমাকে সাইলেন্স দিল, এই সাইলেন্স নৈশব্দ, তার থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো যে টেলিফোন আসার কথা সে টেলিফোন আসে না। প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে সূর্য ডোবে রক্তপাতে, সব নিভিয়ে একলা আকাশ নিজের শূন্য বিছানাতে, একান্তে যার হাসির কথা হাসেনি, যে টেলিফোন আসার কথা আসেনি। না আমি মানে দিস ইজ নট দ্য ওয়ে ইট শুড বি প্রোনাউন্সড। উচ্চারণ মানে শুধু উচ্চারণ না, উচ্চারণ মানে অন্তচ্চারণ, দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইট এমিনেটস ফ্রম ইয়োর হার্ট। একটু শক্ত বাংলা বললাম, বাট ইউ নো দ্যাটস হাউ ইট ইজ। এই যে অন্তর থেকে তুই যা উচ্চারণ করিস, ইফ ইউ ওয়ার দেয়ার এন্ড ইফ ইউড আস্ক মি অ্যাবাউট সামথিং, ইফ ইট কামস ডিরেক্টলি ফ্রম ইয়োর হার্ট, ইট বি ইন ইয়োর আইজ, and if I can see that, I will answer it. Otherwise I'll say next question please. আমি এটা শেখাই, এটা কলকাতায় কেউ শেখায় না, কেউ শেখায় না, শেখাতে পারে না। আমি একটা ইন্টারাপ্ট করছি, তুমি একটা খুব ভালো একটা লাইন বলেছিলে একটা ইন্টারভিউতে, আই বিলিভ, যে আই জাস্ট ডোন্ট রিসাইট পোয়েমস, আই টেল স্টোরিজ। Yeah, I do that. I do that. That's how I'm different. You know, even if I'm reading out a poem or a verse, এই যে আমি নানান দেশের কবিতা পড়ি, সেটা কেন? Because I'm not just restricted to my own state, my own city, my own country. I have to travel. My entire performance has to be a time travel for my audience. না হলে লোকেরা কি দেখবে? একটা লোক কবিতা পড়ে যাচ্ছে, সে তো সবাই পারে। টাইম ট্রাভেলটা দেখাতে হবে তো। আরে চেষ্টা তো করতে হবে। পারলাম কি পারলাম না সেটা পরের কথা, এটা সময়ের মানে সময়চারণ। এটা তো আমাদের শব্দের মধ্যে দিয়েই করতে হবে। আমাকে একজন নাট্যকার জিজ্ঞেস করেছিল একবার, আপনি তো বসে বসে অভিনয় করেন না? আমি বলেছিলাম হ্যাঁ, ওটা তো করা সব থেকে শক্ত, হাত পা নাড়াতে হয় না তো। হাত পা নাড়িয়ে আপনারা অনেক কিছু করেন, আমি তো গলা দিয়ে করি। এটা যদি তোর পডকাস্ট নিয়ে হতো এটা খারাপ কথা বলতাম, যাই হোক। বাট ইউ নো, yeah, throat is very important, whatever you are using it for. You know, so it's just not about your vocal cords, it's about your mind. What do you want to do? David Ogilvy had said something very important, that radio is the theater of the mind. So I believe that very, very strongly. তো এসপিসি ক্রাফটে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চায়, দ্য টেলিফোন নাম্বার ইজ 8240225598. আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা মাসে একটা রবিবার আমি নিজে অনলাইন বা অফলাইন কবিতা পড়া শেখাই, আবৃত্তি নয়, রিডিং, পাঠ করা শেখাই। সো ইউ নো দ্যাটস হাউ পিপল কাইন্ড অফ কানেক্ট উইথ আস। আর আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, সেটা হচ্ছে যে এই প্রত্যেকটা মাধ্যমের অভিনয় আলাদা হয়, সেটা বলাটাই বাহুল্য। অ্যান্ড আই ডোন্ট ডু অ্যাক্টিং ওয়ার্কশপস, ওটা সোহাগদি, বেনি, সুদীপ্তা এরা করান, এটা ওদের ডোমেন। মাই ডোমেন ইজ ভয়েস। অ্যান্ড ইয়েস,
theatre has been a big healing for me, and I'm extremely grateful to two people in my life for that. Sudipa Bosu and Shoak Sen. Though my first directed play was by Dolly Basu, কিন্তু এই দুজন আমাকে থিয়েটারে যা দিয়েছেন, বিশেষ করে সোহাগ দি এই বয়সে এসে, সেটা আমার কাছে একটা বিরাট বিরাট সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ. The kind of enrichment that Shohak Sen has given me is unparalleled. আমায় কোনো ছবির পরিচালক সেটা এখনো দিতে পারেনি, সিনেমা দিতে পারেনি এখন. আমার সিনেমার কাজ, নিজের কাজ সব কটা যে খুব পছন্দের তা নয়, কিন্তু জানি সেটা অদ্ভুত কথা বলবো, লোকে খুব স্ক্রিন টাইম নিয়ে ভাবে, তো আমিও মাঝে মাঝে ভাবি এইটুকু রোল একটা কতক্ষণই বা দেখা যাবে আমায়. শহরের উষ্ণতম দিনে বলে একটা ছবিতে অভিনয় করেছি আমি, অরিত্র সেনের ছবিটা জি5-এ আছে, দেখিস. I have a couple of minutes and I thought I would never be noticed. But all the reviews, apart from mentioning the lead pair and the chemistry and everything, they talked about me, and now today I understand why. লোকে কম্প্যাশন খোঁজে, কম্প্যাশনটা পেয়ে গেলে না, প্যাশনটা একটু পেছনের দিকে চলে যায়. প্যাশন তো সবাই দেখাতে পারে. তোমার এই রিয়েল, এই ট্রুথ, ইউ আর আ ব্র্যান্ড নাও, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ অলওয়েজ বিন, মানে whenever I hope people think that way as well. মানে Give me some more money. তো ধরো এটা এটা আমার কমপ্লেন টু দ্য, আমি জানি না টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি বলাটা ঠিক হবে কি না, বাট আই ফিল ইউ হ্যাভ বিন ভেরি ভেরি আন্ডার ইউটিলাইজড. মানে সেটা ফিল্মসের দিকে বলতে পারো বা ওয়েব সিরিজের দিকে বলতে পারো. আই ফিল যে সেটা তো ওদের প্রবলেম, আমার তো প্রবলেম নয়. It's very mechanical also in a way that if you do not know the entire capacity utilization, you need to go back to your classes. I don't need to. আর বাংলা ছবিতে রোল পেতে গেলে যা যা করতে হয়, বস আমার সময় নেই. আমার একটা প্রোডাকশন হাউসে গিয়ে লবিতে বসে থাকতে পারবো না, সময় নেই আমার. বা টেলিভিশনে কাজ পাওয়ার জন্য প্রযোজিকাদের অহেতুক তেল দিতে পারবো না. দ্যাটস নট মি. আমি একজন অভিনেতা, আমি ভালো অভিনয় করি, ভালো মানের একজন শিল্পী. সেটা যদি বস তুমি বুঝতে পারো ভালো, নাহলে অডিশন করো, অডিশন দিতেও আমি প্রস্তুত. কিন্তু অডিশন করতে দিতেও তো লোকের অসুবিধে হয়. লোকে তো গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে অভিনয় করে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে. সেখানে চান্স পাওয়া না পাওয়াটা খুব ম্যাটার করে না আর আমার কাছে. I'd rather have some national footprints ever if possible. Doesn't matter. এটা আমাদের লস, মানে তোমার লস নয়, এটা আমাদের লস. লস, হ্যাঁ, মানে লস, হয়তো লস. আমি এখনো লস টস বুঝি না আমি কতটা ইনডিসপেন্সেবল. আসলে তো কেউ ইনডিসপেন্সেবল হয় না, ইম্পর্টেন্ট হয়. বাট অনেস্টলি এটা আমাকে না আর আঘাত করে না. একটা সময় করতো. আই ইউজড টু ফিল ভেরি ডিপ্রেসড. আমি কেন কাজ পাই না? আমার প্লিজ, আমি তো লোকের কাছে ফোন করেও কাজ চেয়েছি রোহিত. আমার তো কাজ চাইতে কোনো লজ্জা নেই. There's no shame in asking for work. You're an artist. But there is a problem somewhere. আমি এটা বুঝেছি, আমি আবার রিপিট করবো একটাই কথা, যে কথাটা আমি ইন্টারভিউর শুরুতেও বলেছিলাম, that a lot of people consider me to be a threat. And I'm not a criminal. I am just very professional when it comes to work. আমি না ফ্যামিলি পাতাতে ইন্ডাস্ট্রিতে আসিনি. ফ্যামিলি আছে, বন্ধু বান্ধব আছে.
যথেষ্ট বন্ধু বান্ধব আছে, সময় দিতে পারি না, লোকের কাছে গালাগাল খাই। আমি বন্ধুত্ব পাতাতে ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে পারবো না, সরি বস, হবে না আমার দ্বারা, সময় নেই আমার। And I have good taste, man. I choose my friends very wisely. I'm a bloody snob. I can't be friends with everyone. I can't be. And I'm quite proud of that. So, yeah, I mean, this industry is very different. They treat you on their own terms. And that is my problem. I treat myself on my own terms. So there has to be a conflict. People who oversee that conflict or evade that conflict or transcend that conflict are intelligent. They worked with me. এই কিছুদিন আগে একটা ওয়েব সিরিজের শুটিং করতে গিয়েছিলাম একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য। সেখানে গিয়েই আমি আমার টেকনিশিয়ানসরা যাতে একদিন একটু আনন্দ করতে পারে আমি একটু টাকা দিলাম ড্রিঙ্ক খাওয়ার জন্য। সেই সেম ইউনিটে হিরোইনকে লাঞ্চ পৌঁছে দেওয়া হলো। বেলা 3টের সময় আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো না তোমার জন্য কি লাঞ্চ আনবো। এটাও ফেস করেছি আমি। আবার এমন ডিরেক্টরও আছেন মানে যারা ভীষণ ভদ্র, আমাকে ডেকে তাদের সঙ্গে বসে খাওয়ানো, আড্ডা মারা, কথা বলা। আসলে ব্যবহারে যেখানে এত ডিসক্রিমিনেশন, এত ডিসপ্যারিটি, সেই ইন্ডাস্ট্রি সার্ভাইভ করবে কি করে? বক্স অফিস তো অনেক দূরের কথা। এত ডিসপ্যারেট ইন্ডাস্ট্রি আমি দেখিনি কোথাও। মানে ইউনো টলিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য সিট অফ ডিসক্রিমিনেশন। মানে শেখানো হয় ডিসক্রিমিনেশন কি করে প্র্যাকটিস করতে হয়। এটা একটা পীঠস্থান, তীর্থ হয় না লোকের, পিলগ্রিমেজ, লোকে মন্দির টন্দিরে যায় দর্শন টর্শন করতে। এইখানে এটার দর্শন পাওয়া যায়, বৈষম্যের দর্শন। তুমি জুনিয়র আর্টিস্ট, তুমি সিনিয়র আর্টিস্ট, তুমি এই, তুমি সেই। আরে ভাই, স্টপ লেবেলিং। আর্টিস্ট আর আর্টিস্ট। এত ফোরাম, এত ফেডারেশন, এত কিছু। নিট লাভ ঘন্টা, একটা ছবি ঠিক করে চলে না এখানে। ব্যবসায়িক স্বার্থটা আর প্রথমে কেউ দেখে না। এর পোস্টার ও ছিঁড়ে দেয়, ওর পোস্টার এ ছিঁড়ে দেয়, এই নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট হয়। আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারি না, আমি ইনডিফারেন্ট থাকি। আমি যেমন কাফকা পড়ি, রবীন্দ্রনাথ পড়ি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ি, যা আমাকে সমৃদ্ধ করবে। আই ফাইন্ড ইট হিলেরিয়াস রোহিত, হিলেরিয়াস। কিন্তু তা বলে কি ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ কাজ করতে আসবে না? নতুনদের কি আমি বলবো যে না, নিশ্চয়ই আসবে, বাট বি প্রিপেয়ার দ্যাট দেয়ার উইল বি লেস অডিশনস। টেলিভিশনে কিছুটা এখনো বায়াসনেস কম থাকে, টেলিভিশনে যাও, টেলিভিশনে গিয়ে রোজগার করো। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ফিল্ম করে থেকে রোজগার করতে পারবে বলে মনে হয় না। সবাই তো টাকা কমায়। এভরিবডি ইজ আউট টু নেগোশিয়েট ইউর ফি। আরে মানে no actor or no artist can say this is my rate. I was talking about that Shahjahan Regency incident to you. I don't want to repeat that on camera, but yeah, people don't know who you are. They create a fucking bubble out of an industry. সেটা বাবল সার্ভাইভ করে রোহিত। It's like the IT boom. It's like the .com boom that we had years back. Thanks to the United States for it. তারপরে .coms কি হলো? শেষ তো।
গল্প শেষ। এই যে এত স্ক্যামস, মানুষের টাকা নিয়ে কোম্পানিজ ছবি প্রডিউস করেছে, হিরোইনদের নিয়ে প্লেনে করে, প্রাইভেট প্লেনে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি লাভ হলো? বাঁচলো ইন্ডাস্ট্রি? ঢুকছে তো, ঢুকছে। অ্যান্ড শিবু নন্দিতাদির কোম্পানি কিন্তু ছবির সাকসেস, ছবির বক্স অফিস নিয়ে ভাবে যে পয়সাটা কি করে তুলতে হবে। তাতে কোনো অন্যায় দেখি না আমি। আমি তো বিজনেস করতে এসেছি, আমি তো চ্যারিটি করতে আসিনি। ইফ আই এম নট মেকিং মানি, দেন আই এম আ প্যারাসাইট, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আমি তো সিনেমা করতে এসেছি, আমি তো অরফানেজ খুলতে আসিনি। সো আই হ্যাভ টু মেক মানি, অ্যান্ড ইফ দে আর মেকিং মানি, আই এম হ্যাপি। সুজয়দা এখন প্রায় শেষের দিকে, সো আমার দুটো দাবি আছে, যেটা বিফোর আমার দাবির শেষ নেই, বলো তো রোহিত সেনগুপ্ত। আমরা শুরু করার আগে তুমি একটা তোমার লেখা একটা কবিতা আমাদের শুনিয়েছিলে, সেটা ইট ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল। তো আমি কবিতা না, ইটস an assortment of হ্যাঁ conversations, that was it. তো It was not কবিতা। সেইটা আর একটা গান যদি তুমি শোনো। ওকে, গানটা আমি তো বাথরুমে গাই, কোনো পডকাস্টে গাই না, কিন্তু ঠিক আছে। It's at your risk that, you know, you're putting your listeners or viewers to risk. নামটা যেহেতু রুম অফ টেলস, আমার এই গানটা খুব প্রিয়। এটা রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য মায়ের খেলার জন্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। অ্যান্ড there used to be a ladies club in জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, সখী সমিতি বলা হতো। সেই সখী সমিতির জন্য এই গান লেখা, মায়ের খেলা যে মানে গীতিনাট্য, তার অন্তর্গত এই গান। প্রেমেরও ফাঁদ পাতা ভুবনে, প্রেমেরও ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে, গর্ব সবহায় কখন টুটে যায়, সলিল বহে যায় নয়নে, এ সুখ ধরণীতে কেবলি চাহনিতে, জানো না হবে দিতে আপনায়, সুখেরও ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি, বরিবে সাধ করি বেদনা, কখন বাজে বাঁশি গরব যায় ভাসি, পরানো পরে আসি বাঁধনে, প্রেমেরও ফাঁদ পাতা ভুবনে, প্রেমেরও ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে, গর্ব সবহায় কখন টুটে যায়, বলিল বহে যায় নয়নে, এ সুখ ধরণীতে কেবলি চাহনিতে, জানো না হবে দিতে আপনায়, সুখেরও ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি, বরিবে সাধ করি বেদনা, কখন বাজে বাঁশি গরব যায় ভাসি, পরানো পরে আসি বাঁধনে, প্রেমেরও ফাঁদ পাতা ভুবনে, প্রেমেরও ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
বিউটিফুল। তবে তোকে ওই লেখাটা পড়ে শোনাতে হবে না? দাঁড়া, বড্ড জ্বালাস। আচ্ছা, আপনারা যারা আমার লেখা শুনবেন, এটা বলে রাখি, এটা অরিজিনাল লেখা, আমি কপি করতে পারি না। ধরা যাক কেউ একটা ফোনে কথা বলছে একজনের সঙ্গে, আরেকজন, তাদের জেন্ডারটা ইম্পর্টেন্ট নয়। আচ্ছা শোনো, এই যে স্টেজে উঠে যখন তুমি গান গাও তখন ভয় করে তোমার? না, করে না। হঠাৎ এই প্রশ্ন? তুমি তো কখনোই সামনে থেকে বসে আমার কোনো অনুষ্ঠান দেখোনি। হ্যাঁ, তা দেখিনি, ফেসবুকে দেখেছি। আচ্ছা, প্রশ্নটা কিন্তু আমি প্রথম করেছি। হ্যাঁ, উত্তর দিয়েছি তো। করে না, কারণ সেই মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণ একা, আর যে একা তার কোনো ভয় নেই। কবিতা পড়বার সময় করে? হ্যাঁ, করে, কারণ তখন নিজের সঙ্গে একটা হালকা বোঝাপড়া চলে। যে এই যেমন তুমি প্রায়শই আমার সঙ্গে বোঝাপড়া, না না না, তোমার সঙ্গে আমার বোঝা বা পড়া কিছুই আর হয় না। যেটুকু বোঝার আমার হয়ে গেছে, আর যেটুকু পড়ার সে দায়িত্ব আমার নয়। তুমি আসলে আমায় পড়তে পারো না। একদম ঠিক। কাফকা পড়া তোমার থেকে সহজ। সেটা কে? তোমার নতুন প্রেমিক? না, পুরনো, তবে ছেড়ে যায়নি। আমিও তো রয়েছি আমার মতন করে। কোথায়? মোবাইলে, হোয়াটসঅ্যাপে, ক্যাফেতে, গাড়ির পাশের সিটে। না না, আরটি বর্মনের গানে। শোনো, আমি না রুবি রায় নই, তাই তো তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ নেই। রাখছি ফোনটা, কাল কথা হবে। দেখি কথা জমলে হবে। তুমি কিন্তু ভীষণ মিষ্টি। প্রি ডায়াবেটিক হওয়াটা কিন্তু ঝড়ের ইঙ্গিত। শুভরাত্রি। বিউটিফুল, বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ। তো এই প্রথম আমি আমার নিজের লেখা কোথাও পড়লাম। I've Thank never you read so it on much. stage also. Thank you so much. Thank you for So- the opportunity. Thank you. So, you have been an inspiration, and সব জায়গাতে You বলে, sure? সব জায়গায় বলে যে you have been an inspiration for a community. আমার সেখানে I don't relate to that. You have inspired human beings. You have inspired myself. I have been inspired Thank you. by a lot of things. আমি তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপও করেছিলাম একদিন যে না, বলেছি একটা জিনিস তোমাকে। দেখে। Yes. তো ইটস বিন অ্যান অনার। তোমায় যখনই শুনি, দেখি, শুধু একটাই ওয়ার্ড আসে, উইচ ইজ কনফিডেন্স অ্যান্ড রিয়েল। তো ইট ইজ মানে অ্যান অ্যাবসোলুট প্লেজার অফ মাইন্ড টু হোস্ট ইউ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং। And I hope that the room full of tales, or room of tales, is full of interesting and inspiring tales, and it becomes a benchmark for the rest of the podcasters, where there are no fancy conversations, but you strike where it should be hurt and nailed. And also at the same time, it's a lot of hard work that your team puts in. I must thank your team profusely for supporting this podcast, and I hope you do well. Also, at the same time, this is a request to the Room of Tales that it keeps on bringing the real stories of people. Absolutely. And I hope this creates an inspiration for others to follow and set new standards of humanity, because that is what we need at this moment. I sincerely hope that your generation, the youth, becomes the harbinger of true change. Change that will bring in the outlook for people, look at humanity at a new angle, and with no discrimination. Thank you so much, Sudhir. Thank you so much. Hi friends, I'm sure like me, all of you want to listen to tales, different kind of tales, and I always say that life is not a fairy tale, but we make the most of it.
whatever stories we have, we want to share, we want to talk about it. Here's a lad called Rohit Sengupta who's trying to bring out our tales and share it with all of you, possibly to inspire you, possibly to lead. And I would request you to like and subscribe his channel, which is The Room of Tales, and keep loving it because you want to listen to more tales. Have fun. হ্যালো, দিস ইজ রোহিত সেনগুপ্তা। আমাদের রুম অফ টেলসের ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ফেসবুক পেজেস একটু ফলো করবেন, অ্যান্ড আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দি বেল আইকন।